friends, I am Anjoshi and welcome back to a new lesson. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് I don't know അല്ലെങ്കിൽ I don't knowയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചില സ്മാർട്ട് ഫ്രേസസ്. ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത്? നമുക്ക് I don't know എന്ന് പറയാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരെ. I don't know എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഭയങ്കര ചെറുതായിട്ട് പോകും. സോ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി, അതായത് ടു മേക്ക് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്മാർട്ടർ, റിച്ചർ ആൻഡ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ I don't knowയ്ക്ക് പകരം ചില വേറെ അധികം സ്മാർട്ട് ഫ്രേസസ് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. Let's say the common phrases to say instead of I don't know. First one, I have no idea. Listen carefully. I have no idea. For example, ഇപ്പം ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, Do you know how tall is the Mount Everest? Instead of saying I don't know, you can say I have no idea. എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. Listen carefully. ഐഡിയ എന്നല്ല പറയാ. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐഡിയ എന്നല്ല പറയാ. ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡിയ. The stress is on the idea. So you can say I have no idea. I have no idea. എനിക്കൊരു പിടിയില്ല. All right, moving on to the second phrase. I have no clue. I have no clue. ഇത് I have no idea എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനാണ്. എനിക്ക് ഒരു ക്ലൂവും ഇല്ല. I have no clue. So, do you know how tall is the Mount Everest? I have no clue. All right, moving on to the third one. I can't help you there. I can't help you there. ഇതിൽ ഇൻറ്റോണേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ Do you know how tall is the Mount Everest എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ I can't help you there അങ്ങനെയല്ല പറയണ്ടേ. I can't help you there. പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. I can't help you there. All right. Fourth one is a bit informal one, which is beats me. Beats me. Okay? ഇത് ഇൻഫോർമൽ സർക്കംസ്റ്റൻസസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സും ഇവരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബീറ്റ്സ് മീ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു നോ ഹൗ ടോൾ ഇസ് ദ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്? ബീറ്റ്സ് മീ. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രേസ്, ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ. ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ പ്ലസ് ആമിനെ ഷോർട്ടാക്കിയായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആം. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും അവർ ഐ ആം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ ഇങ്ങനെ പറയും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോകും. യൂസ് കോൺട്രാക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഐ പ്ലസ് ആം ഇസ് ഐ എം. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഐ എം. സോ വാട്ട്സ് ദ ഫ്രേസ്? ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ. ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ. ഷുവർ അല്ല, ഷുവർ. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് റിയലി ഷുവർ. So, do you know how tall is the Mount Everest? I'm not really sure. All right? Okay, the next one. I've been wondering that too. I've been wondering that too. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും അത് ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. For example, someone asks you, do you know what Sarah's favorite dessert is? സേറയുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസേർട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ I don't know എന്ന് പറയുന്നതിൽ നല്ലത് I've been wondering that too. See, ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് I plus haveൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനാണ്. I've been wondering that too. Say that with me. I've been wondering that too. ഞാനും അത് ആലോചിക്കുക. I've been wondering that too. പ്രൊനൗൺസിയേഷനും കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചു പോകണം, എന്നാലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. So, I've been wondering that too. All right, good to go. The next phrase is I'll get back to you on that one. ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ഫ്രേസ് ആണ്. I'll get back to you on that one. Look at the pronunciation. I and will രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് I'll. So start saying this. Instead of saying I will get back to you on that one, you can say I'll get back to you on that one. I'll get back to you on that one. ഇത് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ഫ്രേസ് ആണ്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്, നിങ്ങളൊരു ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതറിയില്ല. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എംബാരസിങ് ആണ്. അപ്പം അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഓ
I'll get back to you on that one. Okay, that gives little more hope and that sounds more confident, though you don't know it. Okay, അപ്പോൾ I'll get back to you on that one എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. Let's say an example. Do you know the native place of Cebu? I'll get back to you on that one. The next phrase is, that's a good question. I'll check it. Again, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ I don't know എന്ന് പറയരുത്. പകരം ഇങ്ങനെ പറയാം, that's a good question. I'll check it. I'll check it. That's a good question. I'll check it. Okay? So, do you know the native place of Cebu? That's a good question. I'll check it. Now it's your turn. ഇനി ഈ phrases നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. See you again with another fun short video. Till then, take care. Goodbye. Keep practicing. Our first extensive course, English for Work and Life. This course is for those who know English but don't know English. In the sense you don't really know how to use it. This is a crash course to help you quickly become job ready and confident in both professional and real life settings. Hey Cebu. Who are you? Easy. Don't be rude. I'm Rafa. I'll be your guide and mentor.